வலியற்ற வெரிகோஸ் வெயின் சிகிச்சை எளிய 30 நிமிட செயல்முறை 7847045678. ஐயா வைகுண்ட சுவாமிகளின் 192வது அவதார தின விழா மற்றும் மகாவிஷ்ணுவின் அவதாரம் வைகுண்ட சுவாமி அருளிய சனாதன வரலாற்று புத்தக வெளியீட்டு விழா சென்னை ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெற்றது. இதில் பங்கேற்று பேசிய தமிழக ஆளுநர் RN ரவி, ஐயா வைகுண்டர் கடவுள் நாராயணனின் அவதாரம் என்றார். சனாதன தர்மத்திற்கு பாதிப்பு ஏற்படும் போதெல்லாம் கடவுள் நாராயணன் அவதரிப்பதாகவும் அப்படியான அவதாரமே 192 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஐயா வைகுண்ட சுவாமி தோன்றியது எனவும் கூறினார். Dharma has come under, and Dharma means Sanatan Dharma. When it has come under severe threat, Lord Narayan himself appeared to save the Dharma, to protect the Dharma, and to remove adharma from time to time. We know that at one time Sri Rama had appeared, again Narayan appeared as Sri Rama, at one time he appeared as Sri Krishna, and in that tradition Narayana appeared also about 192 years ago as Ayya Vaikunta Swami. சனாதன தர்மத்தின்படி அனைவரும் சமம் என குறிப்பிட்ட ஆளுநர், சனாதன கோட்பாட்டின்படி மக்கள் ஒற்றுமையுடன் வாழ்ந்த நிலையில் அதுவே இந்தியாவை அடிமைப்படுத்த கிழக்கிந்திய கம்பெனிகளுக்கு சவாலாக இருந்ததாகவும், இந்தியாவை அடிமையாக்க சனாதன தர்மத்தை பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் ஒழிக்க தொடங்கியதாகவும் கூறினார். 1600 East India Company was formed. We know this Sanatana Dharma is, its essence is, we are all equal. We are all children of the same divine. There is no big, there is no small. We are all equal. When people from outside, when some of the people when they came, they started destroying this our dharma, that we are all equal, we are all children of the same God. We are all brothers and sisters. This is all inclusive. மேலும் இந்தியாவை ஆள பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் மதமாற்றத்தை கொள்கையாக கொண்டு மதமாற்ற வேலைகளில் ஈடுபட்டதாகவும் கூறினார். 1600 when East India Company was formed by the British and they came for trading, one of the tasks given to the East India Company was that you must evangelize wherever you go. You must change the people's faith, bring them to gospel. And so they came, they were doing trading and also spreading the faith. But what changed? Then they said, you must destroy the Sanatana Dharma. That became their agenda. Because if the British had to rule here for longer period, they knew that the threat is from this Sanatana Dharma. Because people across this huge country, they are all united. And so they started working on this policy, how to destroy. Earlier the East India Company was evangelizing. மக்களை கிறிஸ்தவ மதத்திற்கு மாற்றவே கால்டுவெல், GU போப் போன்றவர்கள் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தால் இந்தியாவுக்கு அழைத்து வரப்பட்டதாக கூறிய அவர், திராவிட மொழிகள் குறித்து கால்டுவெல் எழுதிய நூல் போலி என்றும் பள்ளி படிப்பை கூட முடிக்காதவர்தான் கால்டுவெல் எனவும் விமர்சித்தார். It was in that background that Robert Caldwell, GU Pope, they were all recruited by Society for Propagation of Gospel, SPG. They were Robert Caldwell, I saw somewhere written there he was a graduate. He is a school dropout. He didn't cross, he didn't pass even high school. This was a false information given on this Wikipedia and all the nonsense. He was not even. He was a person who couldn't even clear his high school. But they picked up such people and brought them to India. Different parts, Caldwell and Jew Pope, they were brought in Madras presidencies, many others. And then they started with a strong force evangelizing, conversion. A very, very fake book, Grammar of Dravidian Language. The person who has not even done the colleges, who has not crossed the school, he claimed to be a philologist, a great linguist. And here people quote it. Because people here, even today, there are people who want to destroy Sanatana Dharma. Why? What a strange thing. இந்தியாவில் நூற்றாண்டுகளாக செயல்பட்டு வந்த பள்ளிகளை எல்லாம் மூடிவிட்டு கிறிஸ்தவ மிஷனரிகள் மட்டுமே பள்ளிகளை நடத்த அனுமதி அளிக்கப்பட்டதாகவும், கிறிஸ்தவத்திற்கு மதம் மாறினால் மட்டுமே குழந்தைகளுக்கு அப்பள்ளிகளில் இடம் கிடைக்கும் என்ற நிர்பந்தத்தின் பேரில் மதமாற்ற கொள்கையை பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் மக்களிடம் திணித்ததாகவும் ஆளுநர் RN ரவி கூறினார். In fact, I do not know how many of us are aware that at the time, they had, by the time 18, 20, 25, 30,
they had closed all the schools which were running here since long time, hundreds of years ago. Native schools were closed. Only missionaries were allowed to have the school. And their admission was only if you are baptized. Unless a child is baptized, will not get admission in the school. These are facts. Somebody will say that, okay, governor is talking like this. It is a historical fact. வலியற்ற வெரிகோஸ் வெயின் சிகிச்சை எளிய 30 நிமிட செயல்முறை 7847045678. செய்திகளை உடனுக்குடனும் துல்லியமாகவும் தெரிந்து கொள்ள சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.